నా పేరు కరుణ్ తాడేపల్లి అండి. సిఇఓ అండ్ కో-ఫౌండర్ ఆఫ్ Bytexl. We are a B2B edtech startup. So we have been in operations, 4 ఏళ్ళ నుంచి ఆపరేషన్స్ నడిపిస్తున్నాము. హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టార్టప్ ఇది. సో రీసెంట్లీ వి రేజ్డ్ ఫండింగ్ ఫ్రమ్ కలారి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ మైకెల్ సూజాన్ అండ్ టెల్ ఫౌండేషన్ నుంచి. సో మా బిజినెస్ మోడల్ ఏంటంటే we work with engineering colleges. We are into higher education space. So we work with engineering colleges in order to transform these colleges and also to empower, enhance student learning abilities. So దానివల్ల employability quotient కూడా ఇంక్రీజ్ చేయడం. So that's a business model. And the idea is like ఫోకసింగ్ ఆన్ 18 to 23 years సెగ్మెంట్. ఈ ఫండింగ్ ప్రైమరీగా యూస్ చేసేది ఏంటంటే అండి, ఇప్పటిదాకా వచ్చిన సక్సెస్ని రెప్లికేట్ చేయడం. సో ఫార్ మేము 26 కాలేజెస్తో వర్క్ చేస్తున్నాము. ఎక్కువగా ఏపీ తెలంగాణ రీజన్లో, తర్వాత మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఉత్తరాఖండ్ ఇటువైపు కూడా ఉన్నాయి. పంజాబ్లో కూడా కపుల్ ఆఫ్ కాలేజెస్ హూ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్. ఇప్పుడు ఏంటంటే వీ వాంట్ టు గో టు మోర్ కాలేజెస్ అండ్ రీచ్ టు మోర్ రీజియన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టడానికండి. ఇది ఎంత ఏపీ తెలంగాణలో దెర్ ఆర్ లైక్ 400 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. సో ద థింగ్ ఈజ్ వీ వాంట్ టు గో డీపర్. సో దాట్స్ ద ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ అండ్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ అండ్ కంటెంట్ డెవలప్మెంట్ అండి. బికాస్ వీ వాంట్ టు ఆఫర్ మోర్ కోర్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ప్రోడక్ట్ మీద చాలా ఫోకస్. ప్రోడక్ట్ అంటే బికాజ్ వీఆర్ ఇన్ టు ఐటీ స్కిల్లింగ్. మేము స్టూడెంట్స్ని స్కిల్ చేసి వీఆర్ పుట్టింగ్ దెమ్ ఇన్ టు ఐటీ ఎంప్లాయబిలిటీ అండ్ ఆల్ దట్. సో దానికి హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్ ఉండాలి. సో రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి కనుక సో వీఆర్ బిల్డింగ్ ఎ ప్రోడక్ట్. వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కాలేజెస్ అన్నింటిలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ అ ఛాలెంజ్ అండి. అంటే దే ఆర్ డూయింగ్ ఫెనామినల్లీ గుడ్ అండ్ దెన్ గవర్నమెంట్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. లైక్ మేకింగ్ షూర్ దట్ ఆల్ దీస్ కాలేజెస్ హ్యావ్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్. ఇదంతా స్టిల్ ఇదంతా చేసినా కూడా ఇంకా ఎందుకంటే టెక్నాలజీ ఈజ్ మూవింగ్ ఎట్ అ ర్యాపిడ్ పేస్, అదే అవుతుంది. సో వాట్ వీ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఎ రోల్ యాజ్ అన్ ఎటెక్ కంపెనీ ఈజ్ క్రియేటింగ్ ద క్వశ్చన్ బిట్వీన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ అకాడమిక్ వరల్డ్. సో మా ప్లాట్ఫామ్ కూడా వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నింబస్. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏం చేస్తా అంటే మీరు ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయాలన్నా, మొబైల్ యాప్స్ మన స్టూడెంట్స్ బిల్డ్ చేయాలన్నా, రియల్ వరల్డ్ మొబైల్ యాప్స్ ప్లాట్ఫామ్లో బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ టెక్నాలజీని మేము బిల్డ్ చేసాము. అది ఇట్స్ కాల్డ్ నింబస్, లైక్ ఇందాక చెప్పినట్టు. అండ్ దెన్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కరికులం అండి. లైక్ ద కరికులం ఈజ్ అవుట్డేటెడ్. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్రిడ్జ్ ద కరికులం టు ఇండస్ట్రీ. సో వీఆర్ మేకింగ్ ద కరికులం రెలవెంట్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. సో దాట్స్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఎంఫసిస్ ఉంటుంది. సేల్స్, ప్రోడక్ట్, కంటెంట్, కరికులం మీద ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్తో. ఓకే, సో మీరు కోర్సెస్ కూడా అన్నారు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏఐ డేటా సైన్స్ ఇస్ బూమింగ్, దాని మీద ఏమైనా ఫోకస్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను? మేము ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ద 4 కోర్సెస్ ఈజ్ ఏఐ ఎంఎల్ డేటా సైన్స్ అండి. సో వీఆర్ ఇన్ టు సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ ఏఐ ఇప్పుడు బికమ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మ్యాండేటరీ. ఈ కోర్సెసే కాక వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ లైక్ హౌ డూ యూ లెర్న్ యూజింగ్ ఏఐ ఈజ్ ఆల్సో ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బికాస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యే టైంకి ఏఐ ఇంకా అడ్వాన్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో దే విల్ వర్క్ ఇన్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో దే లెర్నింగ్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బీ యూజింగ్ ఏఐ. సో నాట్ ఓన్లీ టీచింగ్ ఫర్ ఏఐ యాజ్ ఎ కోర్స్, వీఆర్ ఆల్సో ఇన్కార్పొరేటింగ్ ఏఐ ఇన్ ద టూల్ దట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్, నింబస్ కానీ మా ప్లాట్ఫామ్లో కానీ. సో రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు కాలేజ్ కోడింగ్ ఛాలెంజెస్ రాసిన స్టూడెంట్స్ అసెస్మెంట్స్ అన్నీ రాసినా కూడా దేర్ విల్ బీ ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ టు దిస్ వన్. సో ఎనీ ప్లాన్స్ ఫర్ B2C? మా మోడల్ ఈజ్ వెరీ B2B అండి. ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ సడన్గా ఏంటంటే ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ మీకు వచ్చింది. సో దానివల్ల ఎవ్రీ వన్ థాట్ దట్ B2C ఈజ్ ద వే టు గో. But for some reason we stuck to our thought saying that B2B and physical classroom learning is what it is going to be. So right now focus will be B2B. At least for the next 2 years we will be focused on B2B. There is a reason also. As I said, మేము ఇప్పటిదాకా ఇంకా 26 కాలేజెస్లోనే పనిచేస్తున్నాము. మా దగ్గర 100,000 స్టూడెంట్స్ స్కిల్ అయి ఉన్నారు. కానీ టోటల్గా ఇండియా మొత్తం దెర్ ఆర్ 8,000 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్. వాటిలో ఆల్మోస్ట్ 12 మిలియన్ మంది అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ చదువుతూ ఉన్నారు. సో ద పొటెన్షియల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ టూ హ్యూజ్. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ట్యాప్ ఇన్ టు దాట్ పొటెన్షియల్ అండ్ దెన్ యాజ్ వీ కీప్ గ్రోయింగ్ we will see how we expand. Maybe whether we come
అంటే K-12 స్పేస్లో వస్తామా లేకపోతే అప్స్కిల్లింగ్ రీస్కిల్లింగ్ విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. బట్ రైట్ నౌ ద ఫోకస్ వుడ్ బి ఆన్ ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అండ్ B2B. సో కరెంట్లీ ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీలో ఏమేమి ఛాలెంజెస్ అండ్ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అండ్ హౌ Bytexl ఇస్ ట్రైంగ్ టు ఫుల్ఫిల్ ఇట్, అంటే మీ ఫర్దర్ ప్లాన్స్లో కూడా? See, one of the biggest gap ఇందాక చెప్పినట్టండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ బి ఎ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. దెర్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్. అంటే ఈ క్లౌడ్, జెన్ ఏఐ వీటన్నిటి వల్ల ఇనిషియల్ లెర్నింగ్ లేకపోతే ఇనిషియల్ టూల్ అడాప్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ యాజ్ యూ గో డీపర్ అండ్ డీపర్ ద కాస్ట్ ఈస్ వెరీ హై ఫర్ లెర్నింగ్ ఆన్ దీస్ టూల్స్ అండ్ ఆల్ దట్. So we are trying to see how we can play a role through this product and all that is one thing that we are. And then AICT has been doing a phenomenal job of keeping the syllabus curriculum up to date. కానీ ఇంటర్నల్గా వచ్చేసరికి క్లాస్ రూమ్లో టీచ్ చేసే టైంకి దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద వర్షన్ ఆఫ్ పైథాన్ ఆర్ జావా లాంగ్వేజ్ దట్ దే ఆర్ టీచింగ్ కెన్ బి అవుట్డేటెడ్ ఇప్పుడు రైట్ నో. So we are trying to work how do we keep it like a latest and greatest, right? Like, for example, at one point there are cars that are becoming autonomous. Danante the water nadkuntu velipod. Whereas we are not teaching at that level in the colleges. There are few colleges who are doing primarily IITs, NITs and BITSPALs of the world. So how do we get to other colleges is also what we are looking at. That's the biggest gap, and like how do we fix, how do we give the same tools, technologies and awareness to the students in every college. So it's not only tier 2 tier 3 problem, it can be a problem within the cities also, because most of the engineering colleges are 30-40 kilometers from the cities. So it is a problem that needs to be better. That is the biggest gap. So lastly, my next further plans ఏంటి? Obviously, as I talked about, getting to majority of the students and maximum colleges possible in India is what we are looking at. And at the same time is how do you learn using the technology? I think thanks to all the internet, Wi-Fi reaching to nook and corner of India, ఇప్పుడు అది ప్రాబ్లం లేదు. సో వీ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ హౌ డూ వీ గెట్ ద డివైజెస్ రైట్? లైక్ అందరూ మొబైల్ ఫోన్స్కి అలవాటు పడిపోయారు. But you cannot write a code or an enterprise application using a mobile phone. How do we make it easy? Even a mobile device. So that's where we will put a lot of our energies. So next 2-3 years would be focusing on reaching out to more number of colleges, more number of students. At the same time, based on the data that's coming from the students or what we are learning from the students, how we leverage the data using AI also internally. AI becomes a very important part of it. And then build the solutions needed for that one. So that's main guy. And then as the growth progresses, I think as now the new Indian mantra, made in India for global. So obviously that's what the agenda is also.